This is factual. He has always attended to a school with large classrooms, about 35 students. Over time, in his academic career, he has remained with an average grade of 6. Not so bad. This one is counterfactual. The same individual but starting his school career again. By magic, we have rebuilt his school with smaller classrooms of 16 students. And with the same teachers, his grade has gone up to 7. If you notice, the individual is the same. But we have put him through 2 different situations. We have been able to analyze, in a very simple way, the effect that a change the size of the classroom has when the rest of the factors remain the same. A efectos prácticos sabemos que esto no pasa, que yo no puedo meter a Estados Unidos con Trump y sin Trump y ver qué es lo que habría ocurrido, porque yo solo tengo un Estados Unidos, que es en el que Trump ha gobernado. In experimental sciences, or even in some social laboratories, whenever they can, they design something similar to our factual and counterfactual situation. They have 2 types of individuals, those who are going to undergo treatment, and those who will be given a placebo. They choose them randomly to enter each group, and try to study the effect of the treatment, comparing those treated with those not treated. If Google wants to decide if a link is blue or maybe pink, they will take lots of people, they will randomly give half of people the blue link, and they will give randomly half of the other people the pink link to see which link is more likely to be clicked on. Te cuento la pregunta de YouTube de nuevo. ¿Afectan lo que las personas hacen en YouTube o no? On YouTube, they used a technique known as propensity score matching, which can do something similar to the previous analysis. With non-experimental data, we try to analyze the impact of a variable, for example, subscribing to a social network, on the time that person will spend on the network. To do this, in the available sample, pairs of individuals as similar as possible are chosen, but one has subscribed and another not. Individuos que no tuvieron ese tratamiento y que pueden hacer de matching, básicamente. El grupo de control, exacto, el grupo de control. Entonces, a veces es difícil hacer eso y entonces allí hay que hacer técnicas un poco más complicadas. So that you can see how complicated it is, in many cases, to be able to analyze cause and effect relationships. Imagine that we trained a model to predict mortality from pneumonia. Could the model determine that asthma patients are less likely to die from pneumonia? Well, yes. Now we'll see why. The model does nothing wrong. What happens is that in the database, which does not come from any experiment on respiratory diseases, but from hospital records, we have patients with pneumonia and asthma, something common that were admitted to emergency room with high priority and, therefore, saving their lives. So, a model that tries to predict the probability of survival to pneumonia could conclude that having asthma is not risky for your health. ¿Podemos pronunciar los economistas sobre causalidad? Sí, siempre que lo hagamos en consonancia con una creencia inicial acerca de que determinado factor puede ser causal frente a determinado fenómeno. For example, with pneumonia and asthma data, no doctor would accept that asthma and pneumonia, together, reduce the likelihood of dying from a respiratory illness. We must have a theoretical model. In this way, we can go to the data to see if there is evidence for or against that causal belief. No es posible ir a los datos en frío para demostrar causalidad, y todo lo que hagas a este respecto, a mi juicio, yo no voy a pasar mucho tiempo en leerlo. Es que para que haya causalidad tiene que haber causa y consecuencia, pero la mayoría de las veces la consecuencia también es la causa. Of course, what if the most skilled students prefer, in general, to be in smaller classrooms and schools admit them, since they are more skilled? Is it the size of the classroom that affects the student's performance, or is it the other way around? That is, the characteristics of the student make it possible to go to a specific school. Here,
the variable ability could be a confounding factor, as it is not a variable that we can clearly dispose of. Puedo predecir la nota, puedo predecir la nota con el tamaño de la clase, es también un juicio quizá demasiado aventurado, y ahí me empiezo a plantear si hay cierta causalidad. Esto es lo que yo haría. Y entonces vería, por ejemplo, uno de los cuadros que me has enseñado, el tamaño de la ciudad. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay que controlar por el tamaño de la ciudad. Para estudiar causalidad tiene que pasar el tiempo, causa a efecto. Pero para estudiar causalidad ciertas cosas tienen que ser constantes. Los economistas decimos que controlamos y nosotros sabemos que en el tiempo no hay nada constante. Ojo, porque si lo que vas a ver es de qué manera el salario, ¿no?, que tú recibes hoy depende del nivel educativo que recibiste, no puedes pensar, no puedes utilizar tu modelo para ver cómo se modifica el salario con el nivel educativo de las personas si no tienes en cuenta que a la vez que modificas el nivel educativo de las personas, las otras variables que tú llamas factores correctores no lo son realmente, no lo son, porque los tienes que modificar de acuerdo con esto. A recent study quantifies a 14% lower risk of cancer in vegetarian diets. What caught our attention is that, in the press itself, they indicate that the authors warn that a causal effect cannot be extracted from here. We asked one of the authors on what theoretical idea they were based to start their research. La Organización Mundial de la Salud en 2015 publicó que la carne procesada era una causa de cáncer de colon. Y esto se basó tanto en estudios prospectivos, que sabemos que no son capaces de establecer causa-efecto, pero también en estudios animales, que miraron a los posibles mecanismos que había detrás. How should we interpret what comes out in this study, based on the theoretical idea of the World Health Organization? Cuando haces un estudio observacional siempre hay que ser muy cauteloso, en mi opinión, con la interpretación que esto tiene. Puede ser que la relación sea causal y muchos estudios han visto, por ejemplo, estudios observacionales de tabaco en relación con cáncer de pulmón empezaron siendo estudios de casos sin controles, luego estudios prospectivos y a día de hoy se considera que es un factor causal. That is, with this study, we have something. We can quantify the impact of diet on cancer, make predictions for sets of individuals, and, in addition, provide more evidence to a possible causal relationship. Yo creo que nosotros hemos ido un poco más allá, porque algo que también tiene esta corte de UK Biobank son biomarcadores en todo el estudio, biomarcadores que nosotros hemos visto en estudios anteriores que hemos realizado también en el equipo y en otros estudios en el mundo que realmente se asocian causalmente con el riesgo de estos tipos de cáncer. So, what is the relationship between a model that tries to predict and another that aims to help us making decisions when studying cause-effect? Cuando uno estudia causalidad, en la causalidad hay predicción, si aprendemos de los filósofos. Causa, efecto. Por lo tanto, con la causa tú deberías predecir el efecto y eso nos hemos olvidado. Yo no me fiaría mucho de un modelo causal que predice mal. So it's basically the difference between predicting and understanding. Ask yourself, why does the helicopter fly? You can't answer that. But basically it's a case where the prediction is perfectly sufficient for our life, and yet our understanding or our causal knowledge of it is entirely unclear. Tampoco me fiaría mucho de un modelo predictivo que predice bien si no está basado en teorías causales. ¿Por qué? Porque mañana cambia la situación, mañana viene un viento muy fuerte y ese helicóptero que dice este señor que ha predicho que va a volar y nos pegamos un tortazo. Es decir, las relaciones causales, la teoría causal nos sirve para tunear esos modelos predictivos. How much information would you need to predict the outcome of a match? Is it worth knowing what happened in the last few games? Do you need to know what they ate today? What do they say right now in the bookmakers? In a match, in an election, it is important, in order to predict the result, to use variables that precede in a reasonable time the result. We already know that the goals scored until 5 minutes ago have a high correlation with the final result. But, simply, that information is not worth anything. La predicción tú tienes que ver qué información tienes hoy para predecir mañana. El horizonte de predicción
es uno de los objetivos que tienes que plantear. El modelo puede ser diferente a 25 años que a 2 años, a predecir el largo plazo que predecir el corto. Es muy curioso que hay gente que ha predicho bien los resultados, por ejemplo, de las elecciones americanas, de una de ellas, de 2, y a la tercera falló estrepitosamente. Y ahí es porque es muy complicado, o sea, construir un modelo predictivo que tenga cierta base causal. Despite these difficulties, it is true that scientists have been trying for a long, long time to see how to develop methodologies to find them in non-experimental sciences. In fact, the 2021 Nobel Prize in Economics has been awarded to individuals who have worked on this issue. Todo esto tiene que ver con la validez de los diseños experimentales y esto va a dar mucho que debatir en el futuro. One of the most famous research in this regard was trying to measure the impact of the increase of the minimum wage on low-skilled workers in fast food restaurants in the United States. To do this, the researchers used 2 apparently comparable states, one where the increase took place, New Jersey, and one where it did not, Pennsylvania. The experiment concluded that the increase in the minimum wage did not affect employment. Hay una tendencia importante entre economistas y no economistas a decir, luego, por tanto, estos investigadores han probado que la elevación del salario mínimo no necesariamente reduce el empleo. Bueno, no han probado nada. Han mostrado y te han aportado evidencia acerca de que en aquel caso concreto no hubo este efecto. Can one generalize from that investigation to any other case? Si tuviéramos 200 ejercicios de estos, con unas conclusiones todas en la misma línea, realizados en circunstancias muy distintas, en países muy distintos, en momentos históricos muy distintos y en circunstancias cíclicas muy diferentes, seguramente podríamos elaborar una teoría que dijera que con carácter bastante generalizado la elevación del salario mínimo no necesariamente perjudica el empleo de los trabajadores de poca cualificación, pero no en otro caso. Still, we should remain suspicious. Are we measuring a cause and effect relationship like the one we aspired to at the beginning of the video? Si no pasa nada más, estaré dispuesto a creerlo. Pero incluso si no pasa nada más, tengo que creer también, no solo que no pasa nada más, sino que los dos estados son perfectamente comparables en políticas de empleo y demás. O sea, hay muchos supuestos allí sobre los que siempre va a descansar la causalidad. Ahora, estos son los experimentos, o digamos, esta línea experimental es la más próxima a poder decir que hay algo de causa y efecto. And what do we do with our question? A priori, we should not think that we are measuring a cause and effect relationship between classroom size and academic outcome. Although yes, it is a theoretical relation proposed by many social scientists. We will train different models, measure the impact of classroom size in different contexts, which we have learned by doing the descriptive analyses, and analyze the predictive capacity of this variable on the result. Everything, but dogmatically concluding that we are able to find a cause and effect relationship. We are, in fact, at an intermediate point between knowing how a plane works and predicting that it will fly, without knowing the reason.